Ever felt the need to catch up with the latest news at your convenience? Well, K24 has now made this possible. Introducing Kenya Live, Kenya's premier online. My name is Josh. I'm no expert, but I can teach you a thing. Dad, see you just reduce the volume kidogo tunashoot. I can't watch television in my own house. What do you mean? No, you can't, but Dad's doing you're going to this shoot is here. Too much. You're being paid, you're doing your own work, then you can't even let me watch my own television. Dad. You just get out of here. Dad. Toa easy mama zinaharibu macho tu. Go get your own place. You're being paid. Ndevu tu kuzeekea kwa nyumba ya mzazi. Okay, sorry. No, hapana. No, just get out of this place. Wait, 20 easy cameras. Don't want to see them. It's okay. Remove these sticks here. No, I don't want. No. Alafu unaletea nyumba yangu rasta. Okay, sawa. Dad, wacha tutoke. No, I don't want. You get out of my place. Okay, sawa. No. It's fine. Get your things and get out. It's okay. My name's Dr. David Ole Sankok. I'm 36 years old. I was born in 1978 at a place called Ndondol, a little location that is in the Mao division of Narok County. I have several businesses. That is Osim Country Lodge. It is a tourist hotel, which is a bit unique, as I will tell you later. And also I run private clinics, that is 2 of them. I do farming and livestock keeping, dairy farming. I think you people can see for yourself. It's almost around 60 million. Ikiwa na ardhi. Yes, I grew up from a very poor background at a place called Ndondol, Narok County. Our family are peasant farmers who, of course, are typical Maasai who keep livestock. During drought time, we had to move even as far as Tanzania to look for pasture for our livestock. It was quite a challenging life, and I think that is what have made us strong. I went to school just in the locality, Ndondol Primary School, and then I went to Ole Sankok Primary School again to start class 4, that is boarding school. And then while I was in class 6 at the age of 12 years, I fell sick. Naitwa Monica na Sago ni mtoto wangu. Siku ile alizaliwa alikuwa na mguu yake yote. Akakojeka tukampeleka hospitali. Huko kwetu hospitali ilikuwa mbali. Kumpeleka tukapika usiku. The doctor was a bit asleep. So we tried to wake him up. When he woke up, injected me and accidentally that paralyzed my right leg. Kurudi kwa nyumba akaanza kulia. Nikamrudishia hiyo daktari. Nikamwambia sijui mtoto alifanyaje sababu hata mguu inavua. Akaniambia wewe hiyo ni ujinga wako. Enda muoshe na maji ya shimbi. Nikimwangalia nikamuona huyu mtoto kama angekuwa na mguu ako na bidii sababu hata siku hiyo hakukuwa na mguu. Unaona anataka kwenda kuchunga kufuatana na wengine wako na mguu. Alikuwa na bidii ile hakuna. Mimi nilikuwa tu namwasia Mungu sababu sina uwezo mwingine na sina ile nitaweza kumpanyia aweze kuhangaika hivyo. Kwa majina ni Jackson Sankok, daktari ni ndugu yangu. Yeye alikuwa ni mtu mwenye ako na bidii kila wakati. Tulikuwa tunapanga kazi ya mashamba, tunaenda kulima kwa vile ni mtu mwenye alikuwa analima. Tulikuwa tunatembea kama kilomita 10 ama zaidi kwenda kulima. Tukipanga tuamke saa 12, mimi najaribu kuamka, yeye ameshaamuka na mkuta yeye kwa shamba. Mpaka saa zingine namuuliza kwa nini unaendanga usiku namna hii? Ananiambia wewe uko na miguu na mimi sina. Fenye wewe utatembea haraka ndipo mimi nimeamka mapema ili nifike at the right time. Yeye hakuwa anataka kuomba. Yeye alikuwa amejitolea kufanya kazi yake. Sasa tulikuwa tunaenda kibarua ya kwenda kufuta magunia. Yeye hawezi futa, lakini yeye anaamka na shindano ya kushona gunia ili si tukilipwa baada ya kazi hata yeye apate kitu ya kujisimamia. It was a bit challenging for my life to become disabled all of a sudden. That is the beginning of a new life. One, my ambitions were to be a Moran, to go maybe on raids, go and kill a lion. But now life have changed and I have to change with how life have changed.
My ambition have to change. I can no longer maybe go for those raids. Thank God that nilikuwa disabled, because if I was not disabled, most likely ningekuwa morana, ningekuwa saizi na thambi mingi sana. So ningeenda kuibaiba ng'ombe. I used even to be a 100 meters runner. I used to be very fast. Nikichomoka fumbi tu. And I used to play football. I had gone to professional level in football, playing position 6. I had to change now my ambition. I used to be very poor in education. First time in class 6, I was number 71 out of 72. But I didn't believe that I can at least overtake one person. But that time I was lucky I overtaken one person. I asked myself a question. How many people are earning through their legs? Maybe Teragat, maybe Rudisha and Kemboi. So it's not necessarily that because I have legs, I have to succeed. You know, the injection did not affect my brain. It didn't affect my hands. It didn't affect my mouth. I have to reorganize myself and start using my hands, start using my brain. For the brain, I started immediately. I started now becoming very, very strict in terms of education. I became number 15. I became number 8. And then first term of class 7, number 3. Thereafter, number 1. And that is what I became up to secondary school. I was not very good in Kiswahili. Not that Kiswahili was bad. After Ole Sankok primary school, I went to Kericho High School. We did our Form 4. That is in 1995. I got an A. And I was admitted in the University of Nairobi, a medical school. I am Michael Lewene. I came to actually meet Ole Sankok when we joined college. That was back in the year 1998. I can say he was spontaneous. He was one of the chaotic fellows. He would actually give his opinion there and then. I just found him as an honest fellow, very entertaining also. He tells a lot of stories. Life in the university was not easy. Getting to feed, getting to buy books, getting to even pay fees, it was a problem. There are times we could actually share accommodation. Pirating, we used to call it pirating. But he had a family. You know, he was married when we joined the university. He even got the first baby around the time in the Sono elections, and he actually became chair. We actually viewed him as a leader. My name is Helen Sankok. I'm a wife to Dr. Sankok. We get married, it was in 2000. I knew him when I was in high school, that is in Form 1. We are neighbors from home there. You know, he's a disabled child that time. My father had a car. He used to help people to take him to school. He used to come to our home. We start dating until the day that we get married. You know, love is sometimes blind. I love him because he was courageous. Hakuwa anajali yeye ni disabled. In my third year, I decided to try the use of my mouth. That is when I went into student politics. It was just like a big joke to begin. I remember a friend of mine called Munyiri told me, Ole Sankok is not serious, man. But a week later, he was telling me this guy is actually very serious. You know, so chairmanship was just like the politics of this country. I think he was possibly among the first from the non-traditional areas to provide such leadership. It was fairly difficult. He actually had to sell himself with his qualities. He came to embrace everybody. To actually convince those students, then you have to really be very good in terms of using your mouth. Although my mouth also sometimes can bring some little problems, we opposed the introduction of parallel degree program, and that landed me into problems. Later on, I was suspended in the University of Nairobi for a total of 15 years. I could not have even gone back to the university by this time. But luckily enough, you know, in 2003, so I was given government amnesty. I went there and finished my degree. When I finished my degree, I realized this issue of employment, you know, people are paying peanuts. Who is earning? I can take an example of a doctor. He can do surgeries that can earn him a total of maybe 1 million in a day. But how much does he earn in a month? All this money that it is other human beings that are making goes into the pocket of a few. For me, I decided no, I cannot be a servant of somebody else. So immediately when I finished university, I decided to start my own private business. Tumejaribu biashara mingi, nimeuza mitumba, panda juu ya bell na kuanza kucompete. Unajua sasa ukiwa na mitumba lazima ushout. Hai komi, ayo rapa, alafu you dance so that at least you can attract clients. Nikajaribu pia nikiwa na hii kitu ya kunoa visu. Unajua hii kitu unakanyanga hivi. Unajua inatumia mguu moja hii, unajua hii nyingine haifanye kazi. Sasa nikienda sokoni pale wa Maasai wako, unajua kila mtu ako na kisu yake. Nanoa visu 10,000, unajua wa Maasai kama wamejaa sokoni wako karibu 1000 of them. So ukicharge 10,000, that's a lot of money for a day. Tukanunua tena simu ya jamii. Ninazungusha saa zingine watu wanapiga. Kuenda kuleta viazi kutoka pale inaitwa Melili, saa zingine kupeleka Nairobi, makaa pia kuuza mbao
kwa sababu pahali yenye naishi saizi upande hii hakuna mbao, na pahali mimi natoka Melili karibu na Mao Forest na kuna mbao huko, so nilikuwa na supply mbao, nilikuwa na supply suswa. Tumejaribu pia kulima. Kuna wakati nilienda msitu ingine yenye haikuwa na mwenyewe sana, nikaja, unajua nilikuwa mdogo, sasa tukalima na brother yangu mwenye ako hapa atawaambia, tukaenda tukalima. Bahati mbaya tukapanda mahindi, hatukujua kuna wild animals hata zimeanza kuishi huko. Hii dikidiki sasa imetengeneza manyumba huko ndani. Unajua mimi nilikuwa natafuta mahindi, najua kuangalia nikaona yenyewe ni hapa ndio tulikuwa So at times you try this business, it fail, you try this one and it succeed. So ni biashara mingi tumejaribu. I came to this town called Wasongoro in Narok County with my wife. She also have a diploma. It was on 2005 on December. That is the time we came to Wasongoro. And rented a house of 500 shillings. In fact, not renting, it was subletting. Mbele ni duka, nyuma ni tukapartition. It is just accommodating a bed and a stool. So since he was selling during daytime, so during night time tunakuja na mattress yetu tunalala huko ndani. I used to cook outside. When it rains, maybe I will wait until the rain stop. If it rain until morning, we shall sleep without eating anything. Wakati mwingine tulikuwa tunakula ya bagas. Chakula ikikosekana unaenda pale nje unameza hewa, unameza alafu unafunika na maji, ina stretch tumbo kidogo. Sasa hiyo stretch receptors inaonyesha kwamba umeshiba na life goes on. Tukaamua tutakaa hapo so that at least you earn the fruit of your own hands. Si ati unatengenezea wanaume wengine pesa. Sasa wakati wa kufika hapa Wasongoro nikaanza kununua hizo ng'ombe ya wakati wa kiangazi. Unajua wakati kiangazi inakuja Kenya, unakuta ng'ombe mingi zinakufa. They die in masses. Tukaanza kununua hii ng'ombe inakonda kwa sababu ya kiangazi. Ile yenye hata ukienda kwa mwenyewe unamwambia iwezi jiamusha yeye mwenyewe. So tulikuwa tunaenda kwa mwenyewe unamwambia hii ina ngozi tu ndio nanunua. Bibi yangu ndiye anashika pembe, mimi nashika mkia ndio ipate kuamka kuzimama ndio tumpatie nyasi. Like here in Masailand, wakati wa January ndio ng'ombe zimekonda, ndio kondoo imekonda. Ndio watoto wanaenda shule, kwa hivyo ng'ombe yote inauzwa wakati huo. Ndio tunalima mashamba yetu. You find if you go to the market, you are the only buyer in the market. Kwa sababu wengine wote wanauza ng'ombe ndio wapate kulima mashamba yao, ndio wapate kupeleka watoto shule, ndio wapate kufanya kazi zingine zote. Hata huko Nairobi wakuli nyama. Unajua ile pesa yote walitumia kwa festive season. Hata mwili yao January huwa ina adjust. Hata ukipatia nyama tumbo inaguruma. Hata kwa ile butchery yenye unakuta saa zingine hata wameanza kuongeza mboga hapo kando kwa sababu wanajua wengi watakuja kuitisha. So ukikuja kwa hiyo market, badala hii ng'ombe ikufe, wewe unanunua hiyo ng'ombe. Shida hii ng'ombe hakuna shida nyingine, ni njaa tu peke yake. Haina ugonjwa yote, ni njaa peke yake. Na yeye akiona mimea zimeharibika, anaenda kukupea mwenye shamba kitu kidogo, yeye analisha kwa ile shamba. Sasa tukanunua hizo ng'ombe, ilikuwa ina cost 1000, singine 500, singine 1500. Ikianza kunyesha nyasi inakuwa mingi, sinaenda kucompete na wild beast pale kukula nyasi. Kufikia mwezi wa 8 wazungu wamefika, budget imeshasomwa, so circulation iko kabisa. Everybody, hata mwili imeanza kuadjust tena. Hata ukikula mboga sasa inakuwa ni shida, menyenye iko huko ndani nakataa. Sasa lazima ikubali nini? Nyama. Kila mtu akienda nyumbani anaenda na kapepa bag, kilo moja ya nyama, kuna mbuzi, kuna ng'ombe and so on. So unakuta that time circulation iko sawa Kenya. So ukikuja kuuza ng'ombe yako, hakuna watoto wanaenda shule, kwa hivyo ng'ombe iletwe sokoni. And at that time is after long rains. Kwa hivyo ng'ombe yote imenona. Unakuta wa Maasai pia saa hizo ndio tunavuna mahindi, saa hizo ndio tunavuna ngano, saa hizo ndio tunavuna bali. Saa hizo ndio kuna wazungu wameleta pesa mara. So unakuta wamehold ng'ombe yao kwa sababu wako na pesa. Sasa inabaki wale wenye waliuza ng'ombe kulima ngano wanakuja sokoni kujaribu kurestock. The buyers are so many and the sellers are very few. Sasa hizo unauza 1030 kwa sababu wewe tu peke yako tu ndio kwa soko unauza. Hata you don't even bargain. There is no bargain. Wakati anaona kondoo zimepata mimba, anachagua hizo, anapeleka kwa soko. Naye Maasai akiona anaweka double price. Na wakati ile nyingine January ilikuwa unapembeleziwa, wewe nunua tafadhali, please. If watu wengi wakafikiria mambo ya ng'ombe, kutakuwa ng'ombe wa Masai kufi, so it will be advantageous to the Masai. So if you buy a total of 100 cows, unanunua na 100,000 ama 200,000 na unakuja kuuza in terms of millions, maybe 6 million or 3 million. So it is business. It's only that us in Kenya, we don't want to take risk and pay the price of making those dreams come true. Imagine resigning and leaving Nairobi to come and sublend a house of 500 shillings. Yes, I have a degree, my wife have a diploma. You know, other people thought these people have become mad. Tunakuja kupambana kuinua ng'ombe. Tunalala mattress ya inchi 3.
Yet you knew very well kama ungeemployiwa na serikali ungeanza kwa 40-50,000 na ungekuwa kwa nyumba ya self contained room ile yenye kuna 2 bedroom ama so on. Na mimi mwenyewe pale niko kwa pale yenye unajisqueeze. In fact, mtoto unaanza kuzaa unaanza kusema sasa huyu ataishi wapi? Labda hang kwa sababu hakuna space. Lakini that is the price that we have to pay to make our dreams come true. Don't think of that dream alone. Yes, it's good to dream, but also think of the price you have to pay to make that dream come true. And I'm sure everybody will realize their own dreams. Unajua pesa ikianza kuingia, huwa inaingia. Yes, kwa sababu sasa pesa ndio inaanza kuzaa ingine. Tukaanza tukajenga nyumba yenye tunaishi saa hizi, tukajenga rental houses, tukaenda pia Narok, tukaanza kujenga Narok na saa hizi watu wanaishi. Sasa hiyo biashara ya ng'ombe na mbuzi na kondoo ndio ikakuja sasa kusaa kitu kama hii lodge. In fact, nilikuwa na chunga hiyo ng'ombe ya kiangazi hiyo. Nilikuwa nakatia hizi inaitwa cactus. Unajua sometimes unakatia cactus ndio kule kwa sababu kwa na nyasi. So when I was here, nikaona hapa iko mzuri sana, ni kama imetengenezewa tu hoteli. Lakini instantly mandovu zikaanza kufika pale, nikakimbia kujaribu kutoroka. Sasa ukimbia na hiyo machuma yangu kukuruka kara, nikakuta barabara hata iko karibu tu hapa. Pale mzuri kama hapa na barabara iko karibu. This one can be an ideal place for a hotel. Biashara ya hoteli itaweza fanywa na kila mtu. Unajua utaweza pata watoto, upate wengine kichwa ngumu kama ile bibi ya Lot. Napeleka shule hapiti. Sasa in case ikipatikana watoto kama wenye watashindikana upandele ya shule, hii mambo ya hoteli tutaweza fanya sisi wote. Wewe ni daktari, unataka watoto wakuwa daktari, wanashindika kuwa daktari. Mwingine amekuwa mwalimu na wewe uko na clinic. Kwani mwalimu atakuja kufanya nini na hizo machoka yake ndani ya hospitali? So you have to think of a hotel yenye itachanganya nyinyi wote. Hii biashara inachanganya sisi wote as a family. So we can set it as a family business. So we have also to think of our generation. Kitu yenye inakuwa sasa ni ya kwamba you have gone into your own line of business. Sasa wakati wewe utaenda kwenda kwa hii dunia, kwa sababu hatuwezi ishi kama mlima, lazima siku moja tutaishia tu. You go with everything yenye ulikuwa nayo. When you pass this battle, and that is what we have failed as Africans. We don't think in terms of our generation. You don't think about tomorrow. We have always to be long-sighted. Hata ukianzisha biashara kama hii, think of the future. Yes. Tell me about this structure, this beautiful place. Yes, this is a Longo conference hall. A Longo in Khmasai, translate to English, mean the shield. It serves the purpose because of SIM is organization for the survival of indigenous Maasai. The shield was supposed to be for the Maasai. Ukitoa mbao huko msituni, kuna hizi offcuts, ile ya kando yenye kuna backs. Sasa hizo huwa inatupwa. Sasa sisi tulienda huko Mao tukarokota hii yenye huwa inatupwa. By the way, kama umeona hii conference hall, huko nje utakubali. It is very shaggy huko nje. Unaona ni mbao, backs zingine hata hazijafanywa nini. Lakini ukiingia ndani it is modernized. So ukiona saizi ndani it is soundproof. It's a very unique conference hall. And it is really very nice to be here because it is always cool. There's no way it can be very hot. It cannot be cold because of the soundproof walls. And what's the capacity of maximum 25. 25? Yes. The biggest risk that I ever took in my life, there were two, not one. One of them was when I became a student leader. You know the history of student leadership in Nairobi University, kina Titus Andagosi. I knew there was a very big risk. Nikaamua tu kwa sababu pesa imeisha ya kusomea. Kwa sababu my parents were not able to pay school fees. Nikaamua hata nisipo kuwa student leader, nitawacha masomo. Na nikiwacha masomo nikiwa disabled, ndaenda kufanya kazi gani na siwezi lima? Ati ni employee kazi ya mkono. So nikaamua I have to take the risk. And already I had married. I married my wife before I went to the university. Life must go on. Hata kama hii masomo imekuja, lazima maisha imeanza. We have 3 rites of passage. One of them is birth, the other one is marriage, the other one is death. We make our own decision in only one of them. That is marriage. But God help you to make the decision. Anakuonyesha some signs. Ndevu ndio hiyo inaanza, kifua imepanuka, sauti imeanza kuwa mzito. Sasa mimi niliona kwa sababu Mungu ameanza kunionyesha signs. Sasa naongoja tena nini? Kachukua bibi.
And also I like the idea where I grew up with my kids. Wakiniambia happy, mimi namwambia hata mimi naenda upandele ya disco. Tuko pamoja, we grow together, badala ya generation gap ikuwe mpana sana. So I was supporting my kid, I was supporting my wife, na nilikuwa najisupport pia kujisomesha. So if ilikuwa ngumu kidogo. Nikakuja kufungua duka Susu. Duka kubwa wholesale. Tukaanza kupambana kwa sababu sasa nimesimamia ukweli ya parallel degree program. Sasa wakati tumekuja kukosana kidogo, sasa kabla sijakuwa suspended wakakuja kuchoma duka Susu, which had a lot of money. It had actually almost 500,000. Now 500,000 of 2,000 was a lot of money. Wakachoma everything, mpaka hizi machuma. Sikuwa naweza hata kutembea. Nilikuja tu kusimama hapo, nimestuka, kuna nguo, wamama wakakimbia wakanifunika na leso kwa sababu yenyewe sometimes sio mzuri kuangalia mtu namna hivyo. Wajamaa wakanichangia, kuna jamaa alinipatia trouser ile ya Kodra. Kajaribu kufaa, alafu sina machuma. Ni wajamaa wawili ndio nashikilia huyu. Jamaa anaitwa Dennis Rakwa na mwingine anaitwa Jose. Ndio wanipeleke Kijabe ndio niende kupate walking aids. Hizi crutches. Sasa wakati tunapambana kwenda ile trouser bwana iko inanishika imeenda tena huko chini. Maneno mingi sana. It was my great loss. Karibu inipeleke chini kabisa kwa sababu nilifeel already baada ya hiyo nikakuwa suspended from the university. Sina anything, mtoto ndio huyu analala njaa. Bahati mzuri nikaongea na wajamaa fulani wenye walikuwa wanajenga shule. Nikawaambia badala ya kunichangia wacha mimi niende nilete mbao, mjenga naye shule mnipatie hiyo tenda ya kuleta mbao. So they gave me the tender, so my life started again. Guys, I'm sorry about this. Just give me a few minutes, I sort out story na mzae alafu turudi tufanye shoot. So kaini tu hapa na kama a few minutes nitakam. So the second risk was to decide nimemaliza ndio degree lakini siwezi take employment. Ndaenda kuanza biashara from zero. Kuamua kabisa, so many people don't want to take those risks. They don't trust their abilities. Wacha tuende tukae chini. Tuanze kununua hiyo ng'ombe ya kiangazi. Unajua utaanza nunua ng'ombe 100 zote zikufe. Kwa sababu hata hii ng'ombe unaona tu hata kutembea ni shida. We decided that risk is worthwhile. It is good we took those risks. Daktari, yes. Umejenga nyumba juu ya mti. Yes. Please tell me about this nest. This is a very unique nest. You know, a nest is ideally supposed to be on top of a tree. This one does not touch the ground apart from the metallic ladder that we have used to climb. Mm-hmm. And also the piping system for the loo. There's also a branch that is actually here on the bed. And this branch is very important because, you know, it's a lover's nest. While you are here, you can view the river Ewasongro and you can view the whole hotel from this side. Now you can listen to the whispering of that river. You see there is a small forest that we are trying to develop here. Yeah. This small forest is ideally supposed to be for nature trail. If you want to see the whole of Ewasongro, you will see it from this area. And even the loiter plains. From the other window, you can view the whole of loiter plains. Those are loiter plains. The wild bees are normally full there. Hapa pia iko juu ya miti. Na hapa tunakupatia herbs. There is those herbs. There is this one called Orkabarnye. Yeah, Orkabarnye. Orkabarnye. Yes, for the Maasai. Okay. Nikikuja kuhesabu wakati nilifikisha million ni wakati sasa in 2000 and towards the end of 2006. Nikajaribu kuhesabu ile plot nimejenga, ile ng'ombe niko nayo kwa stock, at least imeshaja 1 million na ile pesa kidogo yenye iko kwa account. Na ndio nikaamua sasa kwa sababu nimeshajaza 1 million. So nimeingia kwa class ya millionaire, wacha ninunue kagari kadogo at least ya kutembea nayo. So I bought my first car in 2007. Tumepataza pesa kwa njia mingi. Mara ya kwanza ni gari enye nilinunua, gari kuukuu. It was KTN, it was a double cabin. Nikauziwa mtu tu akakuja kunidanganyilia akaniambia hii gari ni mzuri, akakogongoa kando kando akasema unaona ni chuma. Anakuambia usiwahi uza hii gari, hii ni chuma. Kwa sababu yeye amejua amepata shamba yake ya kuvuna. So I bought at around 250,000. Na unajua saa hizo sikuwa na pesa mingi. Hii gari haikuwa na brake, haikuwa na side mirror, haikuwa na anything, haikuwa na honi. Wakati tukienda saa zingine ni tuko kwa mteremko, unaona yenyewe watoto wanataka kucross huko, mimi ndio natoa shingo kusema tokeni. Ndio hii gari, you know, it was ikakuwa shida. Baadaye tukakuja kuuza kama scrap. So hiyo pesa ilipotea hivyo. Everything is best about having money. Even the Bible. Ukiwa hauna pesa, hata hiyo Biblia basi utaenda kuhubiri namna gani? Money is sweet. No, it is not the root of everything. It is not the root of all troubles. It is human beings who are the root of all troubles. If everybody was rich, ukora yote inatoka kwa dunia. Why are we fighting each other? Kwa sababu ya kung'ang'aniana pesa. Go to KICC. Tuseme kuna conference yenye inaendelea ya very big people. Utaweza wacha hata laptop ukienda choo. Enda Kawangware.
Wacha laptop hapo kwa meza yenye umekulia Githeri. What will happen? Hata utanyang'anywa kama unabeba, wachana na mambo. So if everybody had money, hata hii ukora yote inaisha. So money is very sweet. And that is why we have to look for money in all ways. And the government should assist and give everybody a fair playing ground. So money is so good. It's so sweet. Mwah. The people who have been instrumental in my success, hao ni wengi sana. Kwanza, obvious ni bibi. Mwenye anakusupport na akupatia stress huko nyumbani. Unakuja saa zingine unapatiwa massage kidogo. Automatically have time to relax and to think. And also my wife kukubali. Mimi ni muoe hata nikuwa disabled. Unajua wengine walikuwa wanatoroka. The students of the University of Nairobi. Ili wakubali wa elect a disabled person to lead them. It must have taken them a lot of soul search. Hata kama mguu basi hakuna. Hako na brain ya kutulead because we don't lead through energy. Hao ndio wamenisaidia zaidi kwa sababu mimi kujulikana kwa the whole nation it have been because of that student leadership. Hapo ndio nimeanzia kila kitu. And then I realized, so I am disabled but I can be able. Hata sikuwa na confidence of myself. Hapo ndio confidence sasa iliingia kabisa. My friends wenye tumefanya kazi ya upande ya Wasomero na my parents. Unajua hapa Masaila wakizaliwa wakiwa disabled wanasemangana hii ni curse. Anapatiwa cholesterol ikuwa warm. Sasa cholesterol ikiingia ndani ya tumbo inashikana. So huyo mtoto anakufa tu. Wazazi kunipatia hiyo opportunity ya kulive, kuamua wawezi ni feature, they were very instrumental for my success. Hii mguu saa zingine inakuwa advantage. I was appointed by the former regime in the board of National Council for Persons with Disability. Kwani madaktari ni wangapi? Kwa nini mimi peke yangu? Ni kwa sababu ya hii mguu kuvunjika. So at the end of the day imekuwa advantageous. Wakati niliappointiwa kwa National Council for Persons with Disability, nikaamua yenyewe by the way, hii ni baraka kwa sababu ya whole National Council. Wacha niende nishukuru Mungu, ndio niambie Mungu asante kwa sababu ya hii disability. So I went to a crusade. Hao asha sawa wenye wanaonyeshanga watu njia. Wameniona na chuma yangu nikikuja hivi. Wakaniambia enda huko mbele walemavu wanaombewa ndio watembee. Sasa nikashangaa huyu mtu kwani ako na wazimu. Mimi nimekuja kushukuru Mungu kwa sababu yeye ulemavu imenipatia kazi. Ndio sasa hata ndio napata unga ya kupatia watoto. Sasa yeye anataka tena kuniombea. Sasa nikiombewa naye mguu ipone nitakuwa tena kwa kazi ama hiyo ni kama kunifuta kazi. Nikatoroka nikaamua kutoroka kukimbia kwa sababu hiyo jamaa angeniharibia kazi. So what I'm saying is that you have to accept your situation. The media have been instrumental because they have realized that I have some leadership skills. So whenever there is a problem in this country, wanakuja wananiuliza, maoni yako ni gani? Na most of the time nimekuwa kwa media nikipatia na maoni. My personal attributes that I have attributed to my success. One of them, roho ngumu. I normally believe I have a lion heart. Ile kiangazi yenye itanimaliza mimi, labda ni ile yenye imeshamaliza ngamia, zebras na donkeys. Those are the last to survive when drought come. Maisha imekuwa ngumu, kama ni Githeri ndio iko available, adjust. Majina yangu naitwa Kibet. Nimejua Sankok kwa muda mrefu lakini si sana. Tumekaa naye kwa compound moja kwa hiyo muda yote. Naweza sema Sankok ni mtu mwenye bidii. Bidii tena sana. Usiku na mchana anajaribu kila namna kupata pesa. The qualities I think he had, very honest man, very reliable. If he says something, he has his principle. He must come to the truth of that. My name's Simon Lembasi Lenchuling. I've known him for nearly a decade now. Innovative, very aggressive man who always think of succeeding. My name's Joshua Taiku. He is a very creative person, full of ideology. Alikuwa yeye anakuja du na maono yake. Ataweza kukuelezea hata ukiwa wewe unadharau hiyo maneno. Atakuelezea baka ukuja laini, ukubali. He is a timekeeper and he used to tell me, if you want to succeed in this world, you must keep time and you must respect time. Time is money. If you say we are going somewhere, maybe it is saa moja kamili, it must be on that time. If I came after tuseme saa moja na dakika 10, ameniacha. The ability to accept
my disability to an extent that hata saizi nikiambiwa ati niombewe ndio naona hapa na siwezi kubali. That is my personal attribute normally I like, because most disabled don't accept their disability. Wakiambiwa mambo ya kazi wanasema mimi siwezi hiyo kazi, maisha sisi hatutaweza, mimi niko mlemavu. Wanaongoja grants from the government hapa na pale every now and then. He's a social person to everybody, despite of the class of the people. A very jovial fellow to be with, very spontaneous. If he doesn't like something, he doesn't like it now, not tomorrow. A person who always think on how better he can change the environment around him, or even to better the life of people around him. Si mtu kupoteza wakati ati mnaongea na idle person, no. Yeye huwa jioni giza impatangi nje. Wakati kuku zinaingia kwa nyumba, pia yeye ndiye anaingia wakati huo. Yeye hajai kufa moyo ati juu amesumbuliwa na wanyama ama nini. In all he do, he aim the best. He makes sure that for the available resources, he make sure that he use them. Take advantage ya chance yoyote ambayo inapatikana. Sasa unaona saizi malori pia azibebi hata mawe za kujenga, ni kwa sababu watu hawana pesa. Lakini yeye anafanya opposite. Wakati watu malori hazina kazi, yeye ndiye anapeana kazi. So hako na uhuru yote ya kusema nani sasa utachukua pesa ngapi, unaona? Yani ile the supply and the demand, and take advantage ya hiyo, unaona? There are times you can brainstorm ABCD, you tell him okay this, let's not do this, we do this. He was also fairly accommodative. It is only out of determination that you've seen how far he has gone. This guy has leadership qualities, be it in business, be it in issues, family, or community development. I see a leader in this man. Sankok anapenda familia yake. Vile yeye huwa anakaa na familia yake ndio vile mimi huwa inanifurahisha zaidi. My advice is that it is better to dream big and to think of ways of doing business. Africa have a lot of chances. It is not only a must for a white-collar job. Once you have made that dream and once you have set those targets, be assured that there is a price to be paid. Let us always be ready and willing to pay that little price. How many people are poor in Kenya? Almost 80%. How many are rich? Only 20%. Education will still remain the only bridge that will connect the rich and the poor. Umenikuta hapa kama nimevaa uniform ya Osim. I like Osim, I love it. Venye utaweza pita mtihani ama style ya kufanya hata biashara yoyote ni kuipenda hiyo biashara na kuifanya ikuwe yako. Kama umekuwa daktari na unapenda kazi yako ya udaktari, I'm telling you you'll do a perfect job. There's this thing called never give up. And ukisema never give up, some people will take it for granted. Somebody called Thomas Anderson tried 11,000 times so that the bulb can work. Still in business, you can try even 11,000 times. Disability is not inability. You use your disability to become stepping stones. And once you realize and accept your situation, just recognize your abilities and maximize the use of those abilities. When you do business, faida inaandamana na losses. But if you organize yourself very well, losses takuwa minimized. And that is the difference between becoming rich and not becoming rich. Guys, mimi nimeona tu nihame juu wenyewe nimechoka mzee, hii makelele yake kila siku mimi I can't handle it. So guys, acha nikatafute kakeja, tuonane next week shoot. Times ni hard, ndio maana pockets ni empty. Ka promises za MP, mi wana masonko na wa envy. Like that should be me, but nothing's easy. Lazima weke BD. I was told patience pays, but sijaipata your check. Since time waits for no man, inabidi nianze kuchase. I tighten my lace, halafu naingia rat race. Eyes on the price, so I increase my pace. Huku Nairobi, everyone's trying to get paid, and I'm no exception. Paper chasing all seasons, including recession.